Bangladesh is one of the successful countries in the world that has achieved almost universal net primary enrollment, with approximately 98% of primary school age enrolling in school. However, the quality of education remained a big concern. The time Bangladesh was approaching towards improving the quality of education, COVID-19 appeared as a big shock. It created largest disruption in the history of Bangladesh education. Educational institutions remained fully closed for more than 500 days in a row during this time. 37 million children severely affected by COVID-19 pandemic. The pandemic, imposing its ravages on on-site in-person schooling, generated a boost for online education. However, online education is dependent on the availability of ICT infrastructure, hardware and software, which are expensive and thus invariably placed resource-poor segments of Bangladesh population in a highly disadvantaged position. The impact of pandemic on education in Bangladesh has been an alarming education deficit, and in the underprivileged rural sector, a deficit of a disastrous proportion. The government of Bangladesh rolled out several initiatives and has attempted to reach students across the country through online education during the pandemic. However, there are still many who cannot avail these online opportunities, especially those situated in remote regions, and so they suffer from growing digital divide. Online class further created digital divide. To address this critical challenge, UNDP Bangladesh Accelerator Lab, in partnership with Volunteer Association for Bangladesh and Backbone Limited, launched the Equitable e-learning pilot project to support rural and most digitally underprivileged Bangladeshi high school students. In its first phase, the Accelerator Lab supported 9 schools across 5 ultra-poor districts, which were shut down for over a year due to COVID-19. Majority of the students in these schools were girls at high risk of early marriage who needed support for preparation for the annual secondary school certificate examination, the first in the hierarchy of public examination held after 10 years of schooling, and a vital step for students who wish to continue further education. Sensing something so essential at stake, the pilot project started off with the development of e-content, digital videos, lectures, scripts and tests on key subjects following the syllabus of the secondary school certificate examination. These e-contents were then uploaded in a learning management solution developed by project partner Backbone and the LMS installed in affordable tablets devices, which were rushed to the villages and distributed to the students. A total of 191 students received the tablets and had only 2 months to prepare for SSC examination, which took place on 14th November 2021. To our delight, the data collected in the LMS showed that the students cumulatively put in a staggering 15,812 hours preparing online through the devices. These results, which came out in 2022, truly reflects the hunger for learning opportunities in these schools. 97.5 students passed the exam and 34% received A+, the highest grade possible, setting the record for best result in the history of some of those schools, albeit during a pandemic year. The e-learning project, supported by the UNDP Accelerator Lab, is in partnership with Volunteers Association for Bangladesh, a grassroots NGO that has been supporting ultra-poor rural schools across Bangladesh. Through this partnership, UNDP developed a learning management system, a customized software that monitors data of students' performance and learning behavior that is gathered through the tablets that Volunteers Association for Bangladesh
has distributed in these schools? ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ অর্থাৎ ভাবের কান্ট্রি ডিরেক্টর হিসেবে আমি দায়িত্ব নিয়েছি। যশোরে প্রথমে আমরা একটা স্কুলে গিয়েছিলাম সাতকানিয়া, সেখানে শিক্ষকদের সাথে কথা বলেছি, প্রধান শিক্ষকের সাথে এবং শিক্ষার্থীদের সাথে যারা ট্যাব ইউজ করছে। ট্যাব পেয়ে তাদের যে আনন্দ সেটা তারা আমাদেরকে ব্যক্ত করেছে বিভিন্নভাবে। তারা বলেছে যে এই ট্যাব পাওয়ার ফলে শিক্ষকদের কাছে যে তাদের খুব ঘন ঘন যেতে হয় সেটা যেতে হবে না, এবং যখনই তাদের কোনো কিছু জানার দরকার হয় যে জন্য তারা শিক্ষকের উপর এবং অন্যান্য নোট বা গাইডের উপর নির্ভরশীল ছিল সেটা আর হবে না, এবং এটি ট্যাবের মাধ্যমে তারা সেটা জানতে পারছে। শিক্ষকদেরকে জিজ্ঞেস করেছি, শিক্ষকরাও বলেছেন এটা ডেফিনেটলি একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। শিক্ষা যেহেতু শুধুমাত্র টেক্সট বই থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের সার্বিক শিক্ষার নিশ্চয়তা দেয় না। From the experience of online education, UNDP Accelerator Lab and Volunteer Association Bangladesh with technical support of Backbone Limited implemented tab-based e-learning project in Bangladesh. With the support of tab-based e-learning opportunity, students of the project intervention area demonstrated their resilience. Within 2 months period, they have studied 20,000 hours and completed lessons and solved questions. Digital divide has been replaced by the opportunity of academic excellence due to tab-based e-learning in the project areas. We are awaiting to hear many more stories of success and resilience in the upcoming days. The LMS introduced and tested in the pilot offers a new opportunity for improving the efficiency and effectiveness of education delivery and ability to both better understand and address challenges faced by students in such rural and remote high schools. Through this pilot, the Accelerator Lab developed the foundation to generate critical insight on how girls are faring compared to boys, how different schools are performing in different areas, how students' engagement is varying in different subjects, and where students are placing highest and best efforts, all of which help school authorities, headmasters and teachers to leverage data to be better informed and addresses critical needs of students. আমি মোহাম্মদ শাহানিয়াত হোসেন সাকিব, আমি কাঁঠালবাড়ি এজি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। আমি 10ম শ্রেণীতে পড়ি। গত 2019 সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলাদেশে করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরে আমাদের লেখাপড়া প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতন উপক্রম হয়েছিল, এবং তারপরই ভাব বাংলাদেশ আমাদেরকে ট্যাব দিয়ে সহযোগিতা করে, এবং আমরা ট্যাবের আওতায় এসে আমরা লেখাপড়ায় অনেক উন্নতি করতে পারছি। করোনাকালীন সময়ে যখন আমার বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায় আমরা খুবই চিন্তায় ছিলাম যে কোন বিষয়গুলো পড়বো, কিভাবে পড়লে পরীক্ষার ফলাফল ভালো করতে পারবো, কিন্তু কোনো পথই পাচ্ছিলাম না যে কি করব, কারণ স্কুলও বন্ধ ছিল এবং বাইরে কোথাও পড়তেও পারতাম না করোনাকালীন সময়ে। এবং এমনই ঠিক যখন দিশা হারিয়ে ফেলছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে ইউএনডিপি ব্যাকবোন লিমিটেড এবং ভাব বাংলাদেশ থেকে আমাকে ট্যাব প্রদান করা হয়। ট্যাব প্রদানের পরে এখন আমি আমার স্কুল বন্ধ থাকা কালেও আমি বাসায় পড়াশোনা করতে পারছি, এবং আমার মূল যে বিষয়গুলো সায়েন্সের সাবজেক্টগুলো নিয়ে প্রবলেম হতো সেগুলো আমি বাসায় এখন পড়তে পারতেছি। ট্যাবে স্ক্রিপ্টও আছে, সে কারণে আমি বই বহন না করেও ট্যাবের মাধ্যমে পড়তে পারতেছি, এবং ট্যাবে পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমেও আমার অনেক উন্নতি হয়েছে। UNDP Bangladesh Accelerator Lab with Volunteer Association for Bangladesh also supported key stakeholder for the e-learning pilot project. Through awareness building and training, 1,000 students, parents and in particular teachers were trained on the uses of tablet devices, learning management system, data-driven decision-making and overall the opportunities of e-learning in the era of COVID-19.